Nina rafiki tulijuana na yeye miaka kama 9 zimeisha. We are both in the arts industry. Corona came. So we had to do anything. Someone came with a car, very nice car. I told we naweza pata walimu wenye naweza nunua gari. So walimu ndio wanalipa mshahara sasa hii. My guy inboxed me. Hiyo gari inapatikana before he could clear park. The show that you're watching is about real people who have made real mistakes and whom it has taken them a lot of courage to expose themselves and their issues on TV. Please, and I ask of you, please, let us not troll them on social media. Instead, let us learn from their mistakes. Because today, it is them. Tomorrow, it could be me. The day after tomorrow, it could be you. Remember, this is not a reenacted or a scripted show. This is a real show. This is kUPATANA show. Tonight's show is about a friend who trusted a friend and acquired something from a friend. Only for that, whatever he bought from a friend got him into trouble. Ladies and gentlemen, kUPATANA show, remember, you can only get the full episodes by downloading the StarTimes on app. And of course, the rest of the shows, you can always find them on our YouTube channel. Ladies and gentlemen, please allow me to invite on the show my very good friend who decided to get himself a beautiful car. Karibu sana. Hello, how are you? How are you, sir? I'm fine, sir. Please have a seat. Thank you. Karibu sana, this is kUPATANA. First of all, majina kamili kulingana na hospitali. Ulizaliwa? Mimi naitwa Charles Otieno. Charles Otieno. Lakini nilizaliwa nyumbani. Ulizaliwa nyumbani? You are a home delivery. Home delivery. Brother, these are the guys who started home delivery. We thought you started with Corona. Ati alizaliwa si alama kwa delivered. I like that. Karibu sana on the show. Thank you. Charles, you look like a very confident, respectable young man. Yeah. Charles, whatever you did, first of all, what did you do? You see, at times tunaweza kuwa na marafiki whom we trust. And whenever a good thing, you see a good thing or a good thing comes by, he or she should be the first person wewe kufikiria kumpatia hiyo kitu. Okay. Kama hauna uwezo wa kuichukua wewe mwenyewe. Yes. Nina rafiki tulijuana na yeye miaka kama 9 zimeisha. 9 years. That's almost a decade. Your friendship has seen 2 elections, 1 petition, 1 BBI, and 1 notification. And one, I like that. So this guy, we are both in the arts industry. We train arts in schools, that is drama and music festivals. Oh. Yeah, I went to watch some teams because after presenting my items, I always get entertained by other people's items. So I met him. So what were you training? Were you training the music, the drama, or set books? Was it the which one is that? That one, class J. Class J was which one? 1019J for high school. I remember. Under class 1019J. Let me tell you, wazazi walikulea. I remember. You were not a good presenter then. Why? Ushalijua makosa. You na kibelembele mwalimu. Able to just show us. How are you doing it? Okay, nowadays things we are digital now. In fact, this year, God willing, after Corona, we are going virtual. So are you serious? We will not need those energies. No. Now I met this guy in 2012. I was watching an item, and he happened to be besides me. And I asked him, okay, you see, as a trainer or a consultant, yes, when your team is on stage, you partake, or at times you move with them. Yes. When they present, yes, you just find yourself moving with them. This is what you train them. Yes. So yes. So I asked him, is this your team? And he told me yes. And I was like, okay, they are good girls, but however, the best position you'll be is number 3. And remember, number 1 and 2 are going to the nationals. Yes. Number 3 are the minority. Yes, the leaders of the majority. So when I told him the same things, he kept quiet. But when the adjudicator stood up, he stood up with my sentiments. So the guy came and looked at me again and asked, kwani we ni nani? We exchanged our phone numbers, blah, blah, the rest.
his history. We became friends. So a year later, the following year, during drama, I do drama too, he called me. Where are you, boss? I used to train in Kitale. Hebu kuja Nairobi mazee, nisaidie, unajua, wacha kutrain Western. Come to Nairobi. Utanisaidia this time, next time tutapata shule. And I was like, okay, sawa. I came, helped him. In a blink of an eye, we applied in a very big school in Nairobi. Nice. A very good school. And our patience was tested for 4 months. You know, in arts, you must be patient. Yes. Yeah. Patience pays. So after 4 months, we were confirmed. We started training there as brothers in 2014, blah, blah, we moved. We were brothers. So fast forward, Corona came. The government banned crowds. Yes. Our lives depended on crowds. Yes, definitely. And we had to survive. We have families that we must feed. So we had to do anything. And remember, hata Nairobi takataka ni do. Bas. Sanitizer was hot cake then. So we could do anything. Anybody would come up with something, put on your status, you sell, you get a percentage. So a number of guys came with stuff, so I sold, blah, blah. Someone came with a car, very nice car. I told, naweza pata walimu wenye naweza nunua gari. So walimu ndio wanalipwa mshahara sahi. Wengine wote imesimama. My guy inboxed me. Hiyo gari inapatikana. Chap, biashara ya haraka. Condition, you must pay 50% of the total amount. Blah, 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 blah. The deal. He trusts me. I trust him. We trust each other. So, hakuwa na query. Hakuuliza logbook because this is my brother doing this job. I mean, this trust already. We've done a number of jobs before. I paid the 50%, nikapatia mwenye gari yake, nikakula yangu, kalipa bills. Unajua corona came and nyumba zilikuwa zinafungwa. Unajipanga. So after giving him the car, we agreed on a certain period to be paid the rest before he could clear, park, cycle 5. Me hearing that story, you know, you cannot just kujipeana. You cannot give out yourself. In drama, we call it giving out yourself. Tuwezi jipeana. So I decided to go underground. Ukacheza chini kidogo. Cheza below sea level. So that's the story. But it pains, it hurts. Ladies and gentlemen, it took a car to test the friendship from 2012. Ladies and gentlemen, let's also get to hear the other side of the brotherhood. Please play me that clip. Kwa majina naitwa Migeke Chabuga Wycliffe, makazi naishi Banana, toa Banana. Kazi mimi ni mwanabiashara. Tumejuana kwa muda mrefu kidogo, maana tulikutana mwaka 2012 katika tamasha za muziki tu. Aliona kazi yangu, maana wakati mwingine mimi hufanya mambo ya kuwafunza ama kuwaelekeza wanafunzi katika tamasha za muziki. Kwa hivyo walikuja kwenye tamasha na akaona wanafunzi wangu na akapendezwa na kazi yangu. Hapo tu akachukua nambari yangu ya simu, tukaanza kuwa marafiki. Yeye pia alikuwa ni mwelekezi, kwa hivyo ikakuwa tuna uhusiano wa karibu. Tukienda kwenye tamasha analeta wanafunzi wake, mimi naleta wangu. Tunafanya mazoezi pamoja na katika ile hali unapata sisi wote tumeenda katika kiwango cha mbele ambacho ni cha kitaifa ama hata kwenda kumtumbuiza rais. Uhusiano uliendelea kwa muda mrefu, hata akaja kwangu, mimi nikaenda kwake. Nakumbuka mwaka wa 2014 wakati mtoto wake alikuwa anazaliwa, tulikuwa pale na yeye. Ikawa kidogo kuna shida kidogo na mambo ya bili ya hospitali, tukasaidiana, tukalipa ile bill, tukaenda nyumbani. Katika mtoto wake kukua tumejuana kwa muda mrefu, mtoto wake ananijua, mimi anajua kwangu, anamjua mke wangu, anajua mtoto wangu. Ni marafiki wa ndani sana. Alinikosea sana. Maana mwaka jana kila mtu anajua hichi kipindi cha corona, maisha yalikuwa magumu. Na mambo mengi hayakuwa yanafanyika vile ambavyo yanafaa kufanyika. Siku moja nikaona amepost picha kwenye WhatsApp ya gari ambalo anauza. Hapo nikampigia simu. Kwa maana wakati mwingine pia yeye hushughulika na biashara, na wakati huo nikaona kama anauza gari na mimi nilikuwa nahitaji gari, maana biashara ilikuwa chini. Kwa hivyo nilikuwa na wazo la kuingia katika hii biashara ya online taxis.
Kwa hivyo wakati ndiona amepost gari nikaona hii labda huyu rafiki yangu atafanya nini, ataniokoa. So kumpigia akaniambia gari lipo na kwamba maelewano ni kwamba nikishalipa 50% ya ile gari atanipa gari, alafu ile balance nikilipa atanipa logbook. Na kwa sababu ya wakati pia pesa zilikuwa kidogo, zilikuwa nadra, nikasema ni sawa, acha nichukue gari nianze biashara, alafu in the course of doing business nitamaliza ile hela ilikuwa imebaki, alafu kisha nipatie logbook. Lakini kile ambacho kilinikasisha ni kwamba kumbe ile gari lilikuwa ni la wizi. Yeye alichukua tu picha akapost, kwa hivyo hakuwa anajua ukweli na uhakika wa hili gari. Mimi nilitafuta the 50% nikampatia, alafu akanipa gari nalo akanipa, nikalitumia kwa siku kadhaa. Katika hii hali ya kutumia ndio nilishikwa, nikaamrifiwa kwamba hilo gari ni la wizi. Niliweza kupelekwa kituo cha Central Police, nikawekwa ndani kwa siku kadhaa. Ikabidi bibi yangu na marafiki zangu wafanye mchango, wakalipa ile inaitwa bail, ndio nikatoka. Lakini unajua katika ile hali ya kumuelewa na urafiki yetu, nikaona hakukuwa na haja ya kuandikiana. Kwa hivyo sikuwa na evidence kwamba yeye ndiye ameniuzia gari. Lakini ni kitu ambacho kilinikera sana, kwa sababu hiyo siku nilimpigia simu mara kadhaa, hakutaka kushika, hakureply messages zangu, kwa maana nilitaka tu anielezee ni shida gani. Mimi naweza penda tu anielezee ni nini kilifanyika kwa kina, maana tangu wakati huo urafiki wetu ulisha hivyo, hajai niongelesha, hajai nipigia simu, kila nikimpigia simu hashiki. Unaona, ningependa tu anielezee ni nini kilifanyika na akuwe tu mkweli. Akuwe mkweli, maana mwisho wa siku ipo siku atanihitaji na mimi ipo siku nitamhitaji. For me, I think this is easy. But anyway, we'll get to know that. Ladies and gentlemen, we invite gentlemen, but that only happens after we come back after a short break. This is the kUPATANA show. Oh, hey there. Yes, I'm Edith Kimani, but forget about me. I really want to know about you. The African story is our story told by us, as told by us. Where do you come from? I can't just insert myself into Africa and feel African. Oh my God, I feel African. Why is it not happening? How committed are we as Kenyans in different spheres? Where is the problem with youth unemployment? Most of these jobs are on connection basis. What do you guys do there? What's happening? What's kicking? What's not happening? Every single second, you have a baby being born in Africa. Excuse me? So let's do this, guys. Let's talk to each other. Tuongeleshane manze, you, me, everybody in between, because right here is where we get to do it. Because this is a safe space, the 77%, home of Africa's youth. Yes, youth. Ladies and gentlemen, please allow me to invite on the show the other side, the other actor of the movie. Please. Karibu kwenye show. Yes, ndugu yangu, karibu sana. Kweli anatembea kama mwalimu wangu wa drama. I remember. How are you, sir? I'm okay. You okay? Yep. J165 class, karibu sana. How are you feeling, sir? I'm okay. You okay? Yeah. Kabisa. Sio sana lakini kidogo. Unakaa hasira sana. Let me ask. Hiyo day alikujaga kuambia ni kama hii play yako itakuwa number 3 vile kunaendelea hivi. How did you feel? Are you first angry? Then who are you? Are you jealous? Don't you think I've done my best? Definitely. Unajua once umepeleka watu hii festival, unajiamini wewe ndio ule mnoma. Wewe ndio ule msee, unajua play yangu ndio the most unique. Sasa alafu msana anakuja anakuambia hivi tunafanya hii hauta win. Definitely the first instant is unasikia vibaya, but definitely because kulikuwa na other performances pia nilikuwa nimeanguka. Nikasema maybe there's something I'm doing wrong, so nikasema it's okay, let him also come and assist, maybe tuone itakuwaje. Yeah. How long did it take for you to ever call him again?
After that performance, ilibidi sasa nikuwe beshte because after tulienda tukawin, so ikakuwa definitely there was something I'm doing wrong. So yes. At that point when you are a man, you need to know when to know that you are doing something wrong. Positive criticism. Yes. So hiyo ndio ilifanya hata ikabidi nikuwe beshte yake, and our friendship grew. Tukajuana, akajua kwangu, mimi nikajua kwake. Yeah, and just the friendship grew. But actually I think I called him that very evening, and the following day pia tukakuwa sa communication iko tu throughout. Baba. Yes. Wewe uko na family? Yeah. Wife, watoi? A very beautiful daughter. Nice one. So wife na mtoi mmoja? Yeah. And you, my guy? Niko na wife pia na mtoi mmoja, pia nikadem. Wewe ni baba madem. So your families are actually friends. My wives, watoi wanajuana? Wanajuana, but sasa tangu hiyo kisanga ifanyike sasa imebidi. Najua because wakati wife alikuwa anatafuta hiyo dondo wanitoe ndani, ilibidi aulize ni nani alileta mess. So you see, once I mention his name, sasa inabidi pia of course, inabidi pia communication na wife yake. Are you guys actually like neighbors or something? No, we are not neighbors. But of course you guys meet. Yeah. Very much often. Yeah, frequently. Mnakaa chini mnachora script. Yes. Most of the times script yenye anafanya na mimi yenye anafanya na kwanga we've discussed. Tumeagree wewe chukua hii idea, mimi nifanyie hii idea. Kuna historia ya mtoi na Hosi. Una feel as it has really touched me because he was there. And I remember tulikuwa festivals, nikatumiwa SMS. Mtoto wako ICU nikamuonyesha. The first thing he did ni kuniuliza namba ya wife, akatuma someone. Yeah, it's really painful and Alituma how much? Alituma do. Hata kama ni 100, it was But it come through. Alituma do, at least for the startup, the process of the admitting. Registration, everything, na check in. Yes. Consultations and everything. Yes. So actually that day what had happened, tulikuwa tumeenda fest wote. Na mkifika fest, a few of us are selected also among the drama teachers to assist in the officiating. Oh yes. So bado unalipwa. Kuna kapadiem. Kuna kapadiem pale kwa hiyo shughuli. So tulikuwa tumeenda, yeye alikuwa aim sana na alikuwa anaomba Mungu apate. Then bahati mbaya God akamwambia ndio nitapata job, so yeye akupata job. So we were with him in that time in Nakuru and everything, but now tuko Nakuru, mimi niko job, yeye hayuko job. Nakumbuka hiyo manasho za Nakuru. Yes. So they were supposed to come with Vincent Atea that time. Yeah. Yes, but I didn't make it. I remember. Yes. So unaona ilinitouch kwa sababu tuko na yeye, wife ako Hosi, hana do, na mimi niko na job. Unanipata? So nikamwa this is like a brother to me, achani, let me just do the needful. Ndio hiyo corona imefika. Ndio hiyo. And of course schools are closed. Kabisa. There's no social gathering. And at that time I don't think, hata sasa najaribu kuimagine vile mtakuwa able ku execute phase T virtually, una get? Yeah. Because hiyo ni nini ndio ilikuwa inatupatia ile psych. Hata sasa tulikuwa na perform nikiwa high school. Yuko na crowd na one madem wanataka ku outdo each other. Actually hiyo ndio inafanya watu hiyo wanakam. Na get because I remember because I've been in drama myself in high school, and then I've also been a drama teacher at some point after high school. So I understand. Wewe ilikuwa affectaje? It's like ulikuwa na matarajio kufika kwa cloud. Then boom, umeanguka kwa ground. So picking yourself up from that place ilikuwa ni hectic. It was like a dream. In drama we call it the prologue. Yes. Prologue ambayo may take 2 years now. So it was that hectic because it is something that we only read in Bibles. Yes. About the plagues and everything. So here it came in real life situation. So what are you supposed to do? You must survive. You have a family. And remember, watoto hawajui. Most of them they don't know, of course. They don't know. Lazima akule. Yeah, lazima akule, lazima ende entertainment yenye alikuwa amezoea. Lazima ende wangu usema tunaenda shule yetu ya wasichana wakubwa. She must go. So she's like, mbona tuendange shule ya watu wakubwa? Brenda,
I have a question for teacher in red. Wakati mtoi wako alikuwa anazaliwa, was he around? Alikuwa kwa picture? Na if yes, ali come through for you vile wewe uli come through for him? Mimi mtoi wangu akizaliwa naweza sema kidogo nilikuwa God alisaidia because I stay in Banana. So ikakuwa that time our president had done something weird which I also didn't know that all the mothers in that time, in that month of April, he had a pilot thing that maternal care, hiyo kwenda kuzaa in free maternal, yes. So hiyo ndio iliniokoa because mimi nilipeleka wife OC and everything. Saa kutoka nikaambiwa cause yeye alifanywa CS. So in the course of hiyo shughuli yote nikauliza bill, nikaambiwa you don't worry. So time ya kutoka ndo nikaambiwa everything has been paid for by the government. So I just need to go home. Okay. Yeah, so sisi tulienda to home. Yes, he has been there. What is that one thing ashai kufanyia una feel utai forget? Naweza sema hiyo corona ikianza kuna zile shule mimi nilikuwa nazo na kuna zake. And that time mi shule zangu hazikuwa zimenilipa. Actually my intention was ni withhold hiyo do ni buy nayo, ni get an asset nayo. So I had requested my schools not to pay me ile piecemeal, nichukue pesa mara moja. Wholesome, yeah. Yes, so wholesome. So by the time corona is coming, I'm grounded, I have nothing. I remember I called him. Corona ikianza tu, I think it was hiyo March ama April. I think it was April. I called him and he came through for me by the way. Sikuwa nimelipa rent. And I requested him, akaniambia there's no worries because I think yeye shule yake ilikuwa imemlipa. So he paid my rent and akanipea ka 5k hapo which I did shopping with ya mtoi, actually specifically tu ya mtoi, vitu za mtoi pekee. That is something that I sit back and nakumbuka nasema this friendship should go on. Okay. Should go on. But sasa after hapo sasa ndiye akamess vechali mess which inaniuma sana up to now. Bro, how can you define the nature of your relationship with your friend? How would you define before the whole mess? It was more like a brother because we could call each other even at midnight. I remember he could walk kama atado kwa M-Pesa in mid angetafuta baa yenye kona M-Pesa usiku. I could do the same. There's a time alihaya gari ka pata accident, minor accident. I had to walk at around 10 kutafuta baa kutopa pesa alikuwa nayo to rescue the situation. We've been there, even some of the bosses that knows us. They know you guys are ride or die. And in fact, we've been in that point or position whereby my boss would call me. Akinipata mimi ni mteja na mcall. The same thing. Because at some point you guys will always know where each other. Yes. We were our brother's keeper. So what made you at this point? What really made you? Okay, first of all, let me know. Did you do your due diligence about information you get? At times, as human beings, we do fail. That was failure on my side because I didn't do the name search. I didn't want to inquire. I was just obsessed with the money. For you, it was the commission. The commission to sort out my mess, the mess I was in from my side. That was my only focus. The rest, okay, I didn't bother. It was failure on my side. So how did you come to know that the car was not legit? After he was arrested, and the guy who had brought the car was nowhere to be seen. Ulijuaje gari see the papers were not? Did you receive a phone call or you flashed on the highway? Okay, it was just a funny day because of the trust I have with him. Yeah. I didn't also check the genuinity of the car. I just got the money, sent the money to him. That was it. Yeah, and he told me the car is here. Na sasa mimi, the fact that he has the money and I have the car, I felt I'm safe. So that very day in the morning, mimi niko kwa nyumba, the caretaker comes. He knocks at the door and I'm like, kwenye nimepark, sidhani kama nimefungia mtu. So I peep through the window, I see it's a caretaker,
but with some other gentlemen. So nikatoka nje, Kateka tells me now, these guys are looking for you. Kawambia, okay, is there a problem? The guys tell me, hapana, sisi tumetoka Central Police, we've tracked this car, huyu ndio mwenye gari. And I'm like, now where do you begin? Because the main reason actually why I didn't ask money from these schools was so that I could accumulate a good amount and buy this car, so that now in time of Corona, I can now use it for this online taxi thing, at least. Until things get better. Because I was struggling. Just hold it there. Just hold it there. Ladies and gentlemen, in this case, you can clearly see there's remorse on this side, and then, of course, there's genuinity in terms of acquiring the car on this side. This is kUPATANA Show. Remember, you can be able to watch the full episodes of kUPATANA Show by clicking on the link right here below.